Kṛṣṇa 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 Hare Kṛṣṇa 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 Krishna Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shri Surabhyaya Namaha 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 Mukam karoti vāchanam pāṅgum langayate girim Yakripatamaham vande Shri Gurum Dinatharanam Yakripatamaham vande Shri Gurum Dinatharanam Hare Krishna. Today is our first Sunday program at ISKCON Nizamabad. Although we have been here before, it is first time we are in this location and very pleased to see so many wonderful devotees assembled here today. ఇది మొదటిసారి నేను అంటే ఇంతకు ముందు వచ్చినాను కానీ ఈ స్థలంలో ఇస్కాన్ అఫీషియల్గా ఇక్కడ వచ్చినాక ఇది మొదటి ఆదివారం కార్యక్రమం రావటం. One of the primary purposes for which our founder Acharya, His Divine Grace, Srila Prabhupada, established ISKCON centers all over the world, and he explains on many occasions, was to give an opportunity for people to come together and hear about Krishna. శ్రీల ప్రభుపాద్ ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించడానికి ముఖ్య కారణం అందరికీ కూడా ఒక అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి కృష్ణ చైతన్య సంబంధించి విని ఆచరించడానికి. అందుకే మీరు ఇక్కడ రావడం అందరికీ నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. In the Srimad Bhagavatam, we find the following verse: Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Ridantastu Yabhadrani Vidunuti Suritsatam. That simply by engaging in hearing on topics related to Lord Krishna, all of the abhadras, all of the unwanted things within the heart become cleansed away. ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా కృష్ణుడు సంబంధించి అన్ని మనం విన్నట్టయితే మన హృదయంలో పేరుకోబడిపోయిన అబద్ధాలన్నీ కూడా క్రమేణా తొలగిపోతాయని చెప్పేసి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది. And one of the most important activities that we are meant to perform when we come together, such as on every Sunday as inaugurated or instituted by Srila Prabhupada, is actually to chant together the holy name. శ్రీల ప్రభుపాద్ మనకి ఇచ్చిన ఈ ఆదివారం సమావేశం ఇలా అయ్యి దీన్ని సంపూర్ణంగా వినియోగించడానికి కారణం, వినియోగించే అవసరం ఏంటంటే మనం అంతా కూడా కలిసి భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపించడం మరియు భగవంతుడి గురించి వినడం. We must always remind ourselves of the importance of chanting the holy name. మనంతా కూడా ఈ భగవంతుడి నామ యొక్క కీర్తన చేయటం దానిపై మనం ఎక్కువగా దృష్టి సారించాలి. We come in this material world with nothing and naked also. ఈ భౌతిక జగతి మనంతా కూడా ఏం లేకుండా వస్తాం మరియు నగ్నంగా వస్తాం. And we will also leave this material world with nothing. We cannot take anything with us. మనం ఈ భౌతిక జగత్తుని కూడా మరణం ద్వారా వదిలి వెళ్ళిపోతాం. అప్పుడు కూడా మనం ఏం తీసుకోం. We cannot take anything material with us, but there is something we can take with us.
మనం ఏమి తీసుకెళ్ళలేము కానీ కొన్ని తీసుకెళ్ళేవి కూడా ఉన్నాయి. What is that something we can take with us at the time of leaving this body? మనతో పాటు తీసుకెళ్ళే ఆ వస్తువులు ఏంటి? We can take with us this transcendental sound vibration of the holy name. మనతో పాటు ఈ దివ్యమైన శబ్దధ్వని అయితే భగవంతుడి నామం ఉందో అది మనం మనతో పాటు తీసుకోవాలి. The potency of the chanting of the holy name is such that even before leaving this body, we can become reconnected with Kṛṣṇa. We can become reconnected with our eternal abode in the spiritual world. మనం మరణం వరకు వేచి ఉండడం. ఈ నామం యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పదంటే మనం నామం చేసినట్టయితే మనం పరిపక్వం చెందినాక మనం జన్మించగానే భగవంతుడితో ఐక్యం అవచ్చు, భగవంతుడి యొక్క సాంగత్యం, భగవంతుడి యొక్కతో సాక్షాత్కారం అనుకోవచ్చు. We should never take lightly the power and the potency of the holy name. మనం ఈ భగవంతుడి యొక్క దివ్య నామాన్ని తక్కువగా అంచనా వేయకూడదు. Our acharyas explain that simply by chanting once purely the holy name, it is sufficient to completely wash away, cleanse away all of the accumulated karmic reactions of sinful activities in previous lives. మనం ఈ భగవంతుడి నామం వల్ల మనం చేసుకున్న ఈ కర్మ ఫలితాలు ఏవైతే మనం అనుభవిస్తున్నాం, పాప కర్మ ఫలితాలు అవన్నీ కూడా పెరిగిపోతాయి. All of us have actually waited millions and millions of years. We cannot estimate. We have waited a long time to actually come in contact with this holy name. మనం ఎన్నెన్నో జన్మల నుంచి వేచి ఉన్నాం, మనకి ఈ నామం దొరకలేదు. ఎన్నెన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాతే అదృష్టవంతులు మాత్రమే ఈ నామాన్ని పొందగలుగుతారు. In the Shastras it is explained how rare it is to even attain a human form of life. శాస్త్రం ఏమంటుందంటే ఈ మానవ జన్మ పొందటమే ఎంత అరుదైంది అని కూడా తెలుస్తుంది. Simply attaining a human form of life does not guarantee one to come in contact with the holy name. కేవలం మనిషి జన్మ పొందటం వల్ల ఈ భగవన్ నామంతో మనకి ఆ సంబంధం వస్తుందని ఎలాంటి గట్టిగా చెప్పడానికి లేదు. Actually, this holy name, this Hare Kṛṣṇa Mahamantra is a very confidential mantra. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏదైతే ఉందో చాలా రహస్య గూఢమైన గూఢితమైన మహామంత్రం. One of our godbrothers, one of my godbrothers, Gopi Paranadhana Prabhu, who was one of our prominent scholars who helped greatly in translating various traditional writings of our acharyas. In one of the books and commentaries he was explaining how this holy name is actually concealed, hidden in the Shastra. మా ఒక గురు సహోదరుడు గోపి పరనంద ప్రభు అని, ఆయన గొప్ప సంస్కృత విద్వాంసుడు. ఆయన కొన్ని సంస్కృతంలో ఉండే గ్రంథాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. తాను ఒక తాత్పర్యంలో ఏం రాస్తారంటే ఇది ఈ హరినామం యొక్క గొప్పతనం, ఇది శాస్త్రంలోనే అది రహస్యంగా పెట్టబడింది. We don't find the Hare Kṛṣṇa Mahamantra when we read the Bhagavad Gita. మనం భగవద్గీత చదివినట్టయితే దాంట్లో ఎక్కడ కూడా హరే కృష్ణ మంత్రం కనబడదు. We don't even find the Hare Kṛṣṇa Mahamantra when we read the Srimad Bhagavatam. శ్రీమద్ భాగవతం పఠించిన ఎక్కడ కూడా మహామంత్రం మనకి కనపడదు. Where this Mahamantra comes from? ఈ మహామంత్రం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? We also don't hear about the personality of Srimati Radharani in the Bhagavad Gita. అలాగే భగవద్గీతలో ఎక్కడ కూడా మన శ్రీమతి రాధారాణి గురించి ఎక్కడ వివరం ఎక్కడ కనపడదు. One would think that in the 18,000 verses of the Srimad Bhagavatam we would find the name Srimati Radharani, but also we don't find. 18,000 శ్లోకాలున్న శ్రీమద్ భాగవతం అంతా క్షుణ్ణంగా చదివినా ఎక్కడ రాధా అని పేరు కనపడదు.
Krishna explains that actually this knowledge of Krishna consciousness, which is concealed, which is hidden, actually, especially in this Hare Krishna Mahamantra, it is very, very confidential. ఈ కృష్ణకి సంబంధించిన జ్ఞానం చాలా రహస్యమైంది, గుప్తమైంది. ఇది హరే కృష్ణ మంత్రంలో పొందబడుతుంది అన్నమాట ఈ రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని. Bhaktosi me sakacheti rahasyam hietaduttamam. Krishna explains to Arjuna in the Bhagavad Gita, unless one becomes my devotee and my friend, one will not be able to understand this knowledge of Bhagavad Gita. భగవద్గీతలో ఏం చెప్తారంటే, ఇది భక్తులైతే కనుక ఆయన భగవంతుడి యొక్క స్నేహం కనుక చేస్తే కనుక తప్పే తప్ప మనకి రహస్యమైన ఈ భగవతత్వాన్ని, ఈ నామాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. So this knowledge that is revealed actually in the Shastra, the essence of which we find in the Bhagavad Gita, has been very freely and liberally distributed, especially by this great personality, Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఈ భగవద్గీతలో పొందవలసిన ఈ గుప్తమైన రహస్యమైన విషయాలన్నీ కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అందరికీ వెల్లడించి స్వచ్ఛందంగా అందరికీ పంచడం జరిగింది. This is the special feature of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his followers. ఇది ఒక విశేషమైన లక్షణం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మరియు వారి అనుచరుల నుంచి. The immediate followers, the immediate and close associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu, known as the 6 Goswamis of Vrindavan, were deputed by Lord Chaitanya Mahaprabhu to extract, to take out from all of the Vedic literatures what was mostly hidden as confidential knowledge, the topic of Krishna Bhakti. చైతన్య మహాప్రభుల అనుచరుల ప్రముఖులైన షట్ గోస్వాములు అనే వారికి ఒక గొప్ప కార్యాన్ని పురమాయించారు. వారికి ఏం చెప్పారంటే, ఈ నిగూఢితమైన ఈ విషయ రహస్యాన్ని శాస్త్రాల నుంచి వెలికి తీసి ఈ కృష్ణ భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని శాస్త్రాధారంగా అందరికీ కలపమని వారికి ఆదేశించారు. Actually, this Krishna Bhakti, this topic of Krishna Bhakti, we hear from our acharyas. It is there in Srila Prabhupada's purports, was unknown even just before the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Before the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu, some close Vaishnava acharyas were present, and this knowledge or understanding or revelation only started to become manifest at that time. ఈ కృష్ణ భక్తి అనేది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భావానికి ముందు కూడా ఎంతో మంది వైష్ణవుల ఆచార్యులు ఉన్నప్పటికీ దీని పూర్తి రహస్యం ఎవరికి తెలియదు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తర్వాతే ఆయనే ఈ రహస్యాన్ని అందరికీ వెల్లడించడం జరిగింది. When we stop and think about it, and unfortunately most of us don't stop and think about it sufficiently, when we stop and think about it, what we are receiving today is unparalleled, has never been distributed. This gift and knowledge of Bhagavad Gita, this knowledge of Bhakti, has never been revealed so profusely as it has been done by Lord Chaitanya Mahaprabhu. మనం కనుక ఈ పరుగుల్లో జీవితం పోరాటం అనే పరుగుల్లో తీస్తూ కొంచెం ఆగినట్టయితే పోరాటం కొంచెం ఆలోచించినట్టయితే మనకు తెలిసే విషయం ఏంటంటే, మనం పొందిన ఈ గొప్ప బహుమానం ఏదైతుందో కృష్ణ చైతన్యం అనేది చాలా చాలా అరుదుగా లభిస్తుంది, చాలా ముఖ్యమైనది, చాలా రహస్యమైనది మనం తెలుసుకోవాలి. The crest jewel of all knowledge, the highest level of revelation of God consciousness that we know as Krishna consciousness, has been revealed and given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. This highest treasure of love of God has been given and made available to the most fallen of the sages of Kali. ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే, చైతన్య మహాప్రభు
అన్ని సాక్షాత్కారాల్లో పరమోత్కృష్టమైన సాక్షాత్కారం, అన్నిటికీ గొప్ప మణిగా వెలిసే ఈ సాక్షాత్కారాన్ని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, ఇది ఎవరికీ లభ్యం కాని ఈ సాక్షాత్కారాన్ని అతి దారుణంగా హీనంగా ఉన్న పాపులకు కూడా పంచిపెట్టారు స్వచ్ఛత. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu is nicely described. Namo Mahavadanyaya Kṛṣṇa Prema Pradayate Kṛṣṇāya Kṛṣṇa Chaitanya Namne Ghorat Vise Namaha. That Lord Chaitanya Mahaprabhu is such a personality, is such an incarnation who is performing an activity that has never been performed before, very freely and liberally distributing, giving an opportunity to receive this love of Godhead to those who are the most fallen. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా ఏ అవతారం కూడా ఇవ్వని ఈ గొప్ప కృష్ణ ప్రేమని పంచుతున్నారు. అందుకే ఆయన నమో మహావాదాన్యాయాన్ని ఆయన కీర్తించడం జరిగింది. అది కూడా ఎవరికి ఇస్తున్నారు, ఎవరు అర్హత కలిగిన వాడు కాదు, అర్హత ఉన్నా లేకపోయినా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా వాళ్ళందరికీ స్వచ్ఛందంగా పంచిపెడుతున్నారు. And therefore it is described in the Shastra, Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. This is what we are able to receive if we have that great fortune of coming in contact with anyone who is connected with the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ఎవరైతే బ్రహ్మాండం మొత్తంలో కూడా అతి గొప్ప, అతి అందరికన్నా చాలా గొప్ప అదృష్టవంతులు ఎవరు అని అడిగినట్టయితే, ఎవరైతే చైతన్య మహాప్రభు అనుచరులో ఎంతో వాళ్ళ చైతన్య వారు చెప్పినట్టుగా యథార్థంగా పాటిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి కనుక భక్తిలత బీజాన్ని పొందిన వాళ్ళు ప్రపంచంలో కల్లా అతి గొప్ప అదృష్టవంతులు. So this is the wonderful gift and the wonderful opportunity that our founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada, is making available to all of us everywhere, all over the world. ఇదే వరాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందజేసేలా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంస్థ స్థాపించి ఈ గొప్ప వరాన్ని స్వచ్ఛందంగా అందరికీ పంచిపెడుతున్నారు. This age of Kali, in which we are living at present, which started 5,000 years ago, is described, as we know in the Shastra, as the most fallen age. మనం ఉంటున్నది కలియుగం. శాస్త్రం వర్ణిస్తుంది ఈ కలియుగం అన్ని యుగాల కల్లా చాలా నీచమైన ఘోరమైన యుగం. In the Srimad Bhagavatam it is said, Kalir dosanide rajan asti eka mahan guna kirtanadava krishnasya mukta sangha param rajat. That in this age of Kali, the sinful activities and the faults and the disqualifications are just like a vast ocean. Everyone is so disqualified. Everyone, Kalo Shudra Sambhava, everyone is born in the mode of ignorance. However, although we are so unqualified, there is one great boon, one great opportunity, that simply by taking to the chanting of the holy name, we can become delivered. ఈ కలియుగాన్ని వర్ణిస్తూ భాగవతం తెలుస్తుంది ఏంటంటే, ఈ కలియుగం అంతా ఒక పెద్ద సముద్రం. ఈ ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా సముద్రం వలె పెద్ద దోషాలతో నిండున్నాయి, అన్ని తప్పిదాలు అని లోపాలతో నిండున్నాయి. అయినప్పటికీ ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు ముక్తికి అర్హులవుతారు అని. So we are receiving this wonderful opportunity by the mercy of all of the acharyas, by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Our primary purpose actually is to hear nicely this message given in the Shastra, this message conveyed to us by our acharyas, and in this way make our lives perfect. This is actually the standing order for those who are born in the land of Bharatvarsha, as explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినట్టుగా ఈ భారత భూమిలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరి జన్మ హక్కు ఏంటంటే
మనమంతా కూడా ఈ ఆచార్యులు చెప్పిన కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించి మన జన్మని సిద్ధించడం, మన జన్మ సిద్ధిదాయకంగా మార్చుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశంగా మనం భావించాలి. Our business is not only for ourselves individually to become liberated. మనం మన వ్యక్తిగతంగా మన ముక్తి కోసమే ఆలోచించాలని చెప్పి మన ఉద్యోగం చెప్పట్లేదు. We have received from Lord Chaitanya Mahaprabhu 2 instructions. చైతన్య మహాప్రభు నుంచి 2 ఆదేశాలు మనం స్వీకరించాలి. Especially those who are born in the land of India. They must understand this very important instruction given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. చైతన్య మహాప్రభు ప్రత్యేకంగా భారత భూమి ఖండంలో ఎవరైతే పుట్టారో వారికి ఈ 2 ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. జాగ్రత్తగా విన్నారు. భారత భూమితే హైలా మనుష్య జన్మజార జన్మ సార్థక కరి కరా పర ఉపకార. We should make our lives, we should endeavor every day to improve our lives, and simultaneously the more we understand about the Krishna consciousness, we should endeavor to give this gift, to distribute this knowledge to as many people as possible. ఈ జన్మ పొందిన వాళ్ళు, మానవ జన్మ పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా మనం కృష్ణ చైతన్యాన్ని సంపూర్ణంగా స్వీకరించాలి, ఆచరిస్తుండాలి. అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనం పంచిపెడుతూ ఉండాలి ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని. ఈ 2 ఆదేశాలు చైతన్య మహాప్రభుకి ఇచ్చినారు. I believe it was possibly explained at the beginning. Hare Krishna, Hare Krishna. Very delicate, very sensitive. That within our ISKCON India, we have a particular department. Actually, it's called the ministry. It is called ISKCON Daiva Varnasrama Ministry. And within this ministry, which is focused on rural development, we have, for the last few years, been promoting this particular initiative called Dharma Gogram Raksha. ఇస్కాన్లోనే ఒక శాఖ ఉంది. దాని మందిరత్వ శాఖ అనంతరం మా ఇస్కాన్ లోపల అంతం జరుగుతుంది. ఇదేంటంటే ప్రత్యేకంగా గ్రామాల అభివృద్ధికై వినియోగించడానికని ఈ శాఖ నిర్మాణం జరిగింది. ఈ శాఖలో ఏంటంటే ఈ గత 2-3 సంవత్సరాలుగా మేము గ్రామాలు తిరుగుతూ ఒక విశేష కార్యక్రమం చేపట్టాం. దాని పేరు ధర్మ గోగ్రామి. In addition to this ISKCON Dharma Gogram Raksha, we have another very important initiative, and it is worthwhile, and I would say important to mention it this evening. Another major initiative that we have taken going back to the year 2015 is called the Om Sri Surabhi campaign. ఈ ధర్మ గోగ్రామ్యాలతో పాటు మీ ఇంకొక కార్యానికి నాంది పలికాం. దాని పేరు ఓం శ్రీ సురభి క్యాంపెయిన్. It is important actually for everyone sitting here to know about these 2 very significant initiatives. మీ అందరికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మేము విన్నవిస్తున్నటువంటి ఈ 2 కార్యక్రమాల గురించి మీరు కొంచెం అవగాహన పెంచుకోండి. And it just so happens that those who are very much involved in promoting what we call the Om Sri Surabhi campaign are physically present here today. Very good. పైగా ఎవరైతే శ్రీ సురభి క్యాంపెయిన్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారో భారతదేశంలో దానికి సంబంధించిన నాయకులు అదృష్టవశాత్తు మనతో పాటు ఉన్నారు. His Grace Rajaram Prabhu, who's hiding somewhere. Rajaram Prabhu దాక్కుని ఉన్నాడు. దయచేసి బయటకు వచ్చి మీరు దర్శనం ఇవ్వండి. And His Grace Sri Ram Prabhu, who's sitting on my right side. They are both actually the directors of this Om Sri Surabhi campaign here in India. So భారతదేశంలో ఈ సురభి క్యాంపెయిన్ కి ఇద్దరు కూడా డైరెక్టర్స్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. శ్రీరామ్ ప్రభు. It's very important. I will just very briefly mention about this campaign because each and every one of you can be and should be involved and connected with this campaign. ఈ అందరికి కూడా నేను విన్నవిస్తుంది ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఈ క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా కండి అని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను. Yes.
the Om Sri Surabhi campaign, very similar actually. Yes, here's our Raghava Prabhu. ఆశీనులైన వారు రాజారాములు. So the purpose of both of these initiatives is to actually bring awareness, first and foremost to all of us, to all those who are devotees, and then beyond that to the general public, of the importance of what is called cow culture. సో ఈ క్యాంపెయిన్లో భాగంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ గో సంస్కృతి అనేది మనం లోతుగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. Vedic culture, we should understand, Vedic culture is based on cow culture, cow-based culture. మన వైదిక సంస్కృతి అంతా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదంతా కూడా మన గో సంస్కృతి మీద ఆధారపడింది. Vedic culture is based on cow-based economy. వైదిక సంస్కృతి అంతా కూడా గో ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఆధారపడింది. The opulence, according to Vedic understanding, the opulence of a nation, the opulence of a village is meant to be based on how many cows we are protecting in our village or in our nation. మన వ్యక్తిగత సంపద అవ్వచ్చు, మన దేశ సంపద అవ్వచ్చు, అది ఎలా మనం నిర్ధారిస్తాం మన సంపద ఉందని, అది మనకి ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి నిర్ధారించబడింది వైదిక సంస్కృతి. This is not simply some sentimental, emotional feeling that we should be loving cows. ఇదేదో భావోక్తమైన ఏదో భావన కాదు, దీని పెద్ద శాస్త్రం నిగూఢంగా ఉంది. Of course we should be loving cows. మనం ఆవుల్ని ప్రేమించడం అవసరం భావోక్తంతో, కానీ దాంతో సరిపోలేదు. But we should know that actually cows are absolutely essential in society for the overall well-being not only of human beings but of all living entities. And therefore, Gava Pratistha Bhutanam, it is explained, all living entities, all life forms subsist or depend on the presence of cows. ఈ ఆవు కేవలం ఒక మనుషులకి అది ఆలోచన కాదు, ప్రతి జీవరాశికి ఇక్కడైతే జగత్తులో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆవు యొక్క సహకారం అవసరం. The world today is facing many global crises, one of them being a crisis in terms of production of food. మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాం, తీవ్ర సమస్యలు. దాంట్లో ఒకటి ఆహార ఉత్పత్తిలో ఉండే సమస్య. Actually, the whole rural sector or agricultural sector, not only in India, all over the world, is in tremendous crisis and tremendous difficulties at present. ఎంతో తీవ్ర సమస్యని ఎదుర్కొంటుంది ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో మనం ఆహార ఉత్పత్తి అనగా వ్యవసాయదారులు. And if we analyze closely, if we analyze from a Vedic point of view, the main reason why there are so many of these global crises is due to the fact that we have taken cows out of the equation. In other words, we have disconnected cows from the land. ఈ సమస్యలకి మూల కారణం కనుక మనం ఎంతో విశ్లేషించినట్టయితే దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మన జీవన విధానం నుంచి, మన జీవితాల నుంచి ఆవుని తొలగించేసారు. Isn't it? Modern day agriculture, more and more all over the world, is what we call agro-business. It is mechanized, using all kinds of machinery where there is no necessity, we wrongly think, there is no necessity to use bulls. ఈ వ్యవసాయం నుంచి, ఇప్పుడు వ్యవసాయం అంటే అగ్రికల్చర్ అంటే సంస్కృతితో సంబంధం లేదు, ఇదంతా అగ్రి బిజినెస్, ఇది ఒకటి వ్యాపారం అయిపోయింది.
సో దీనికి మూల కారణం ఏంటంటే వ్యవసాయం నుంచి మన ఆవుని ఎద్దుల్ని తొలగించేసాం. ఎంతో యంత్రాలు వచ్చేసాయి, ఇంకా ఆధునీకరణ అని పేరుతో ఈ వీటన్నిటినీ కూడా దూరం చేసేస్తున్నాం వ్యవసాయం నుంచి ఆవుని ఎద్దుల్ని. And because we have been following these wrong policies or malpractices now for many decades, over 100 years, we are seeing the devastating effects today whereby we are all over the world unable to properly produce food because the soil quality is no longer there. గత 100 సంవత్సరాలుగా మనం ఆచరిస్తున్న కొన్ని విధానాలు తీసుకున్న ఒక తప్పిదమైన నిర్ణయాల వల్ల ఇప్పుడు ఏమైంది, భూసారం అంతా తగ్గిపోయి మనకి అవసరమైన ఉత్పత్తి రావటం లేదు. Yes. There are many things actually to understand as to why cows are absolutely essential and why in our Vedic culture up until just recently, up until just a few hundred years ago, majority of people in India and all over the world were directly, closely, intimately connected with land and with cows. దీని అవసరం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఆధునిక కాలంలో మనం చూస్తున్న విషయం ఏంటంటే ఆవుకి భూమికి చాలా మంది దూరం అయిపోతున్నారు. దీనికి కారణం. And therefore there is an urgent need for us, especially who are devotees, who profess to be followers of Kṛṣṇa, those who are especially knowing about Kṛṣṇa and his pastimes, which not only were manifested 5,000 years ago, but those pastimes of Kṛṣṇa in the small village of Vrindavan, which is especially centered on caring for cows, is an eternal leela, eternal pastime going on in the spiritual world. So కృష్ణుడు మనకి ప్రత్యక్షంగా చూపించాడు. బృందావనంలో 5,000 సంవత్సరాల క్రితం తాను బృందావన వాసులంతా కూడా దేని మీద వాళ్ళ వృత్తంతా దేని మీద ఆధారపడింది, ఆవుల్ని చక్కగా చూసుకోవడం మీద. మరి ఇది కేవలం 5 సంవత్సరాల క్రితం ఏదో ఆ తాత్కాలికంగా చేసిన లీల కాదు. మనం గోలోక బృందావనం వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ కూడా నిత్యం కృష్ణుడు చేసే పని ఏంటంటే ఆవులతో ఉంటాడు, ఆవుని చూసుకుంటూ ఉంటాడు. Some of you might have read this. One devotee put this together. Great achievements in science and technology today. We can see all over the world, isn't it? But due to neglect of cows and land, we have created so many disruptions and calamities in society. మనం ఎంతో సాంకేతికంగా ఎంతో ఎదిగాం, కానీ ఆవుని అశ్రద్ధ చేయటం వల్ల ప్రపంచంలో మనం ఊహించలేని పెద్ద ఉత్పాదాలు. For those who Mayapur, those who visit Mayapur, we have our office in Srila Mayapur, and later on this year we are planning actually a conference on cow culture. This conference will be held in Bangalore and we will be announcing the details within the next few weeks. మేము దీనికి సంబంధించి ఎన్నో వివిధ కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాం. మాయాపూర్లో ఇంకో క్యాంపెయిన్ గురించి ఒక ఆఫీస్ కూడా ఉంది, వెళ్ళినప్పుడు చూడొచ్చు కూడా. మరియు ఈ రానున్న సంవత్సరంలో ఈ సంవత్సరంలో కౌల్ కల్చర్ అనే ఒక పెద్ద విశేష కార్యక్రమాన్ని మేము చేపడుతున్నాం. Actually, our acharyas explain that brahmanas and cows belong to the same family. మన ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే బ్రాహ్మణులు ఆవులు ఒకే వర్గానికి ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. How to understand that? జంతువు ఇదే మానవుడు కదా. We know that actually Vedic culture primary goal and objective is to gradually bring everyone, to elevate everyone to the mode of goodness. మన వైదిక సంస్కృతిలో ఎక్కువ శాతం శ్రద్ధ దృష్టి అంతా కూడా దేని పెట్టింది, అందరినీ కూడా సత్వగుణంలోకి తీసుకురావడం కోసం. Brahmana by definition is one who is actually firmly established and fixed in the mode of goodness.
బ్రాహ్మణుడు అనగా తన సత్వగుణంలో స్థిరంగా నిలిచినవాడు. Therefore, the presence of brahmanas is most important in society. అందుకే బ్రాహ్మణుల యొక్క ఉనికి సమాజానికి ఎంతగానో అవసరం. Similarly, cows by nature, by the arrangement of nature, by the arrangement of the evolutionary process, the living entity in the cow, when that cow leaves its body, the living entity actually automatically is taking on a human form of life. ఎవరైతే జీవి ఆవు శరీరంలో ఉంటారు, తనంత సాత్వికంగా ఉంది, మరణాంతరం ఆ జీవి ఆవు దేహాన్ని తిరిగి వదిలేసినప్పుడు ఆ జీవి వెంటనే ఒక సాత్వికమైన మానవుడిగా పుడతారు. And by the arrangement of nature, cows are in the mode of goodness, similar to brahmanas. ఈ కారణంగానే ఆవులు బ్రాహ్మణుల వలె అవి కూడా సాత్వికంగా ఉంటాయి. In as much as we cannot do without brahmanas in society, we also cannot do without cows in society. By associating with brahmanas, by associating with cows, we naturally, automatically, gradually develop the mode of goodness. ఎలాగైతే బ్రాహ్మణులు లేకుండా సమాజం బాగుపడటం కుదరదు, అలాగే ఆవు లేకుండా కూడా. అందుకని మనం ఆవు యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి ఖచ్చితంగా స్వీకరించాలి. So we don't want to take too much of time here, but we want to invite everyone to actually read from both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, where the glories of cow, the importance of cows, are nicely explained and described by Srila Prabhupada and the Shastra. మనం అందుకే మిమ్మల్ని కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాం. మేము చెప్పే విషయం ఏంటంటే, మీరందరూ కూడా భగవద్గీత, భాగవద్గీత గ్రంథాలని క్షుణ్ణంగా చదివి ప్రభుపాద చెప్పినట్టుగా తాత్పర్యాల్లో ఆవు యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకోండి. And also would like to share that our ministry here in India has come out with an app that is called Sri Surabhi, whereby anyone can download this app and actually become connected with our activities in terms of cow care and cow culture. అలాగే అందరి దగ్గర సెల్ ఫోన్ మంచి పెద్ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికై మీకు యాప్ని కూడా ఇక్కడ సృష్టించాం. ISKCON దైవనాశ్రమం తరఫు నుంచి దీని పేరు సురభి యాప్. దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు స్వచ్ఛందంగా, మీకు అలాంటి దీన్ని ఖర్చు లేదు. దీని నుంచి మీరు మాతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు దీని నుంచి మీరు ఎన్నో మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు, పాల్గొనవచ్చు కూడా. There are many practical ways in which you can actually, even beginning now, become connected with this campaign. For example, by utilizing different cow products such as incense. Every day in our homes we offer incense to the Lord. So many of our devotees in our ministry as well is providing incense made from pure cow dung. మీరందరూ కూడా ఈ క్యాంపెయిన్లో భాగస్వాములు కావచ్చు. మీరు చేయాల్సిందల్లా మనంతా కూడా ఒక కార్యదీక్షగా తీసుకొని మనం గోత్పత్తుల్ని మాత్రమే వాడాలి. ఉదాహరణకి గోవు పేడతో చేసిన అగరత్తులు ఉంటాయి, లేక ధూపం ఉంటుంది. ఇవి మా ISKCON సంస్థ కూడా మినిస్ట్రీ కూడా చేస్తున్నారు, ఇంకా ఎంతోమంది కూడా చేస్తున్నారు. అవి వాడటం మనం మొదలు పెట్టాలి. Actually, all of our temples should carry some of these different products so that those who come to our temples, they can understand more and more and avail of this opportunity to start using various cow products. మందిరంలో ఇవన్నీ కూడా ఉత్పత్తులు ఉండాల్సింది. ఈ విధంగా వచ్చే భక్తులందరికీ కూడా ప్రేరణ కలుగుతుంది ఉత్పత్తులు వాడడానికి. Yeah, many things like soaps and tooth powder, etc. You have some, huh? Yeah. So, since today is very special, it's very rare to have even one, what to speak of both of our directors for the Sri Surabhi campaign. If anyone has any questions or would like to know more about this upcoming conference that we are planning in Bangalore after our presentation, which will be ending in a few minutes, you can approach any of these devotees. They'll be happy to speak with you. సో ఈ క్యాంపెయిన్లో డైరెక్ట్గా వివరిస్తున్న ఇద్దరు కూడా మనకి లభ్యం అవడం అరుదుగా ఉంటుంది. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ మనం చెప్పే ఈ ప్రవచనం అనంతరం ఎవరికైనా అలాంటి సందేహాలు ఉన్నా, దాని గురించి పాల్గొనాలని ఉత్సాహం ఉన్నా
వీళ్ళందరినీ కూడా సంప్రదించవచ్చు. How important are cows, how we can again become reconnected with cow, how to develop all of us individually and collectively re-establish cow culture within society. This we will more easily be able to understand as we take up more and more the pure chanting of the holy name. అయితే ఈ గోవు సంబంధించిన విజ్ఞానాన్ని, గోవుని ఎలా ఆరాధించాలి, ఎలా మనం వాటికి సేవ చేయాలనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది మనం కనుక ఈ హరినామం చేసినట్టయితే. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, Hare Hare. In closing, I would like to take this opportunity to thank those devotees who are responsible here in this yatra for organizing and making this center a reality, and thus giving all of you, all of those who are present here today, this wonderful opportunity to come on Sunday. Actually, you can come every day because every day there is a program. There is darshan of the deities. We've been having Bhagavatam class at 8 o'clock every day. We'll continue in the days to come, and I think you have regular class as well. So thank you all very much for being part of this yatra, and kindly take to heart the various instructions given by our founder Acharya Srila Prabhupada. Become more familiar and involved with this mission of Krishna consciousness. సో ఇక్కడ కార్యక్రమానికి వచ్చిన భక్తులు, ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన భక్తులకి ధన్యవాదాలు. ఈ కేంద్రం యొక్క ఇక్కడ ఇచ్చే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. మహారాజ్ గారు ఇంకా కొన్ని రోజులు ఇక్కడ 20వ తేదీ వరకు ఉంటారు. కాబట్టి ప్రతిరోజు 8కి భాగవతం ప్రవచనం కూడా ఉంటుంది మహారాజ్ గారిచే. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు, ఆ సమయానికి రావచ్చు, దర్శనం చేసుకోవచ్చు. దీని సాధువు చాలా అరుదుగా మనకు లభిస్తుంది సాంగత్యం. ఈ సాంగత్యాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇది చాలా అదృష్టవంతులకి దొరికేదే ఈ సాధు సాంగత్యం. కాబట్టి అందరూ కూడా తీసుకోండి. మహారాజు వారు ఆవు గురించి మరీ ఎక్కువగా చెప్పారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో మరీ ఆవుని అశ్రద్ధ చేస్తున్నాం. మునుపు కన్నా రాను అశ్రద్ధ చేస్తూ పోతున్నాం. ఇదే మొత్తం సమాజానికి కీడు. కాబట్టి అందుకే మహారాజు వారు మరీ నొక్కి చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇదే మనం జగత్తుని రక్షించాలి. కాబట్టి మహారాజు గారి సందేశాన్ని మనం శ్రద్ధగా మనం జీవించుకొని దాన్ని ఆచరించే ప్రయత్నం అందరం కూడా చేద్దాం. అందరం కలిసికట్టుగా ఈ యాత్రలో మనకి ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని మనం ఆచరించడానికి అందరం కోరుకుంటాం. హరే కృష్ణ. మహారాజు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అందరం గట్టిగా హరే కృష్ణ అంటాం. మహారాజ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ, హరే హరే. भक्तिवेदांता स्वामी महाराज की, ओम श्री स्वामी कैंपेन की, श्रीला प्रभुपाद की, Yes, maybe they can be directed to